Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, kita akan buat yalah tak buat kita akan buat presentation untuk your proposal proposal untuk DFT 6014 integrated project, di mana selain saya sebagai supervisor, kita akan diassess oleh panel iaitu Puan Normaizura. Ready dah ke? Relax lah. Okay, Panel dah ready. Okay, saya rasa saya boleh pass the floor to presenter. Siapa yang nak start dulu? Saya Clear, Aisyah? Clear? clear. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan present project proposal, and kami punya tajuk untuk projek adalah low cost hand sanitizer dispenser. Hebat ni projek awak ni. Nampak saya hebat. Okay. Mana mesti hebat. Can't wait to listen the proposal. Okay, for the first one is the introduction of the project. Okay, as we all know, today we got the new virus, it's called coronavirus, that spread very quickly by touching. Okay, yeah. Okay, for the first problem, we want to solve the problem that occurs in a premise of business such as Imat, Mr. DIY, and others premise of business. Okay, the next one is help the premise to follow the standard operating procedure that government had provided. The SOP that government had provided, every premise must provide hand sanitizer to the customer that enter their premise. The current issue, customers need to use the hand sanitizer before entering the premise. The current method may be unsafe as it involves indirect contact with other customers through the sanitize. When we enter the premise, we need to pump ourselves the hand sanitizer, and it indirectly contact with other customer. For the next one is problem statement. Okay. Problem statement number 1 is too many people touch the same sanitizer bottle. Manually they will touch the hand sanitizer bottle to pump the hand sanitizer. Okay. Number 2 is time consuming to enter the premise. Following the SOP, customer need to sanitize their hand before entering the premise. So it may consume of time when a lot of customer enter one premise. Number 3, exclusive use of hand sanitizer. When a customer they not consistently use the same amount of hand sanitizer, they will maybe 2 pump or 3 pump. It will waste the hand sanitizer and it will run
a lot of hand sanitizer in a week. Number 3, objective of the project, okay, to develop a contactless hand sanitizer. It's to reduce contact with the hand sanitizer. Number 2, the reduce time consuming when entering the premise. It can make the customer just put their hands on the project and it will automatically pump itself. So it will reduce a lot of time there for the customer to use the hand sanitizer. Number 3, to reduce use of the hand sanitizer, it will consistently pump the same amount of hand sanitizer. Next is the scope of the project. They have 2 scope, which is system scope. We will use Arduino Nano R3 and ultrasonic sensor. For the user scope, this project focusing the customer that enter the premise. The next one is project significant. Okay, this project is used to providing sanitize to workers or customer in the premise place. Unlike manually, we got direct connection when we use the hand sanitizer. But when we use the low-cost hand sanitizer dispenser, it will no contact with the other customer, and it's prevent chance of disease causes pathogens passing from one customer to another customer. Okay, the next one is literature review. From this literature review, I got 3 journals that maybe almost the same, or maybe we got the idea from the literature review. Okay, number 1 is automatic toll collection system use RFID. Okay, RFID was radio frequency identity, work on radio frequency of radio wave. It's automatic identify or tracking an object. The object can be anything, but it's not so small. But like a little bit, it can detect, but not smaller than that. Okay, in RFID, got 3 components: is RFID tag, smart label, and RFID smart reader. RFID also employed in many industry like tracking or controlling access. Okay, but for our project it's not really necessary, but we got some of the idea from this project also. Okay, for the next one is automatic soap dispenser with 20-second hand washing LED. Okay, this project uses LED in the indicator to prompt the user to continue applying soap on his or her hand for 20 seconds. Its ability to amount on the most common soap that usually we pump. This device also power grid independent, use mostly the common battery that we use, such as AA. It's cost effectively electronic and motor as Arduino Nano of the SG90 and servo motor. For this project, we also gain something, but it's very
the cost is very much expensive than our project, so we need to modify again. And the last one is the automatic soft dispenser. This project aiming to curbing the spread of coronavirus. It also have the almost the same of our objective, and preventing the user from coming into contact with hand wash while washing hands. And this project use ultra sensor to detect the presence of the user hand. From this project, we take the ultrasonic sensor to sense the hand that will use the hand sanitizer. Metodologi di mana metodologi yang kami gunakan adalah waterfall model. Waterfall model ini Syikin, kejap Syikin. Awak ada buka radio ke dekat belakang? dia Tak ada eh? bisa ada gangguan sikit. Macam ada gangguan. Awak maximiskan awak punya mic volume boleh? Tak dengar sangat. Okey, sudah. Dah. Ifah, awak off dulu mic awak ya, Ifah. Takut terganggu. Alright. Teruskan. Seterusnya adalah metodologi. Metodologi yang kami gunakan untuk projek ini adalah menggunakan waterfall model, di mana waterfall model ini mempunyai 6 fasa. Di mana fasa pertama dia adalah requirement. Dalam fasa requirement, kami mengumpulkan informasi dengan menggunakan questionnaire, survey menggunakan Google Form. Dengan form ini kami akan edarkan kepada rakan-rakan dan orang ramai untuk mengumpulkan data-data berkaitan dengan bagaimana mereka memasuki premis, SOP, proses mereka untuk memasuki satu premis. Selain itu, kami juga melakukan site observation. Nah, kami akan pergi ke satu tempat untuk melihat bagaimana orang memasuki premis. Adakah untuk memasuki premises itu, satu premis akan mengambil masa yang panjang atau tidak, adakah hand sanitizer yang disediakan oleh premis itu baik atau tidak. Daripada requirement yang satu, kami akan mengumpulkan data-data berkaitan dengan mana masyarakat pergi ke premises. Terus adalah sistem design. Pasal sistem design kami akan sistem design tujuan utama sistem design ini adalah untuk mencipta physical model low cost hand sanitizer dispenser ini, di mana kami akan mengenal pasti hardware apa yang akan digunakan dan apa peralatan-peralatan yang akan kami gunakan untuk menjayakan project low cost hand sanitizer dispenser. Di mana hardware yang kami akan gunakan adalah Arduino ultrasonic sensor, water pump, and narrow tube. Untuk
peralatan yang akan digunakan adalah contoh matrik, lepas terusnya adalah hot glue gun. Benda-benda ini akan digunakan untuk menjayakan produk kami, iaitu low cost hand sanitizer dispenser. Seterusnya adalah implementation. Arduino IDE will be used to code Arduino sensor following the information we gathered at the first phase. Jadi untuk menjayakan projek ini, kami akan menggunakan Arduino IDE web based, di mana kami akan menggunakannya untuk mengkodkan Arduino sensor tersebut. Di sini akan ditetapkan berapa amount yang akan dipump oleh produk low cost hand sanitizer dan seberapa jauh tangan kita daripada sensor tersebut. Itu akan ditetapkan dalam fasa implementation. Okay. Seterusnya adalah testing. Okay, setelah implementation ini selesai, testing akan dilakukan, di mana kita akan test low cost hand sanitizer adakah dengan jarak yang telah ditetapkan daripada sensor dan tangan kita. Sebagai contoh, sekiranya ada tangan di bawah sensor sejauh 20 cm ataupun 15 inci macam tu, adakah low cost hand sanitizer ini akan mengepumpnya untuk jarak yang sesuai ataupun jarak yang telah ditetapkan. Dan juga kita akan melihat seberapa banyak hand sanitizer gel yang akan dipump oleh hand sanitizer dispenser ini. Yang itu kita akan kenal pasti dalam fasa testing. Okay. Seterusnya adalah deployment. Sekiranya testing tersebut, fasa testing sudah dapat kita kenal pasti adakah dia berjaya ataupun tidak seperti yang kita inginkan, kita akan memperkenalkan low cost hand sanitizer kepada masyarakat. Contohnya low cost hand sanitizer ini akan diberikan contoh kepada student. Student akan mencuba menggunakannya ataupun warga-warga Politeknik Kuching Sarawak akan mencuba untuk menggunakan low cost hand sanitizer. Seterusnya adalah maintenance. Sekiranya produk low cost hand sanitizer ini berjaya, maintenance akan diperkenalkan kepada pengguna-pengguna ataupun orang yang menjaga produk tersebut. Contohnya, sekiranya low cost hand sanitizer dijual kepada premis ataupun diletakkan di contohnya dekat bangunan JTMK, so akan ada technician yang akan memastikan bahawa low cost hand sanitizer ni hand sanitizer gel sentiasa ada. Kita akan refill, kita akan ajar cara macam mana untuk merefill, cara maintainkannya supaya tidak salah cara penggunaannya. Seterusnya, akhir sekali kami akan menyediakan manual cara-cara memasang low cost hand sanitizer dan untuk merefill semula hand sanitizer gel kepada pengguna. Itu sahaja. Okay, next Ifa. Okay. Untuk Gantt chart, pada minggu pertama kita akan ada project briefing, iaitu mengadakan course outline, project timeline,
and then appointed supervisor and form group. Untuk seterusnya, kita mengadakan meeting dengan supervisor. Daripada meeting itu, kita akan bincangkan tentang metodologi. Lepas itu, kami akan memberi tugas masing-masing. Untuk seterusnya, kami menghantar proposal project. Seterusnya, kami mengadakan proposal presentation. Untuk minggu seterusnya, kami membuat report and discuss the progress of the project. Untuk minggu seterusnya lagi, kami mengadakan discuss design. Lepas itu kami mengadakan demonstration 1, discuss testing, conduct systems testing. Lepas itu ada midterm break, and then perform implementation plan, and then demonstration 2 again, perform implementation plan, dan untuk review outcome, and lastly compile project documentation, and then we have final presentation for project. Pas itu membuat final correction report, and then compile the correct project report, and lastly submit report to supervisor. Okay. Terusnya untuk cost planning, for the equipment kami mencari based on Shopee. Okay. Yang pertama ialah SRO4 ultrasonic sensor for pin, harga dia RM3.30. Okay. Yang kedua, Arduino Nano RT R3 Atmega 385 version plus mini USB data cable, harga dia RM18. Yang ketiga, jumper wire for Arduino, RM3.50. Yang keempat, DC 3V small water pump horizontal, yang harga RM4.04. Yang kelima, connector clip untuk 9 version Volton battery, RM70. Yang keenam, plastik container, RM2. Yang ketujuh, battery Panasonic 9 versions yang berharga RM4.80. Yang ke-8, clear air pump tube PVC hose pipe yang berharga RM70. Dan yang terakhir adalah hand sanitizer berharga RM12. Okey, so jumlah untuk projek ini adalah RM49. Next, untuk references, kami menggunakan jurnal daripada website dan e-book. Okay, untuk conclusion, this project may help the world to spread the coronavirus by reduce the contact. It more reliable for this situation the world facing now. The cost also affordable for premise owner to have it for their premise. The main purpose of this developing project is to reduce contact with the hand sanitizer.
customer that come to the premise does not need to touch the hand sanitizer bottle. Besides that, it more safety than the manual hand sanitizer that we use when we enter the premise. Okay, lastly, it more low cost than other machine that has been sold out there. Thank you. Okey, supervisor, panel, ada tak soalan-soalan untuk diberikan pada kumpulan ini? Tembak-tembak sikit ya. Okay, can you go to the Panel first dulu, slide? panel. I want to see your title first. To check out your title first. First slide, nah. Low cost hand sanitizer dispenser. Oh, okay. So your project is actually making the automatic hand sanitizer lah, kan? It's not a hand sanitizer itself, kan? Hand sanitizer tu beli di luar, kan? Ini nak buat yang automatic tools. Something like that, is it? Is it done? Yes, madam. Betul lah? Okay, so saya pernah nampak the same system apply at the toilet. Kalau kita tengok air kan dia pun ada dispenser kan. Kalau kita letak hand, dia automatically the water will flowing down kan. So adakah dia sama dengan sistem yang nak air tu, automatic air kalau kat toilet tu, adakah sama tidak? Sama? Sama. Okay, so just shortly brief to me. So what do you think your project different from that one? Apa sebab kerja kita dah ada benda tu, tapi apa yang different from your perspective lah, from your project lah? Just one, just want to know. Okay. Yang Madam cakap yang air automatic keluar tu kan? Kat toilet tu kan, macam dia kan dia automatic. When we put our hand, dia automatic, dia sensor, air pun keluar kan. Dia tak ada air tangan, air pun stop. So is it the same system that you are doing right now? Ataupun kalau tidak, so what are your advantages kah? Ataupun apa different from that to your project? Okay. Kalau dia ikutkan yang air automatic tu, air dia akan keluar selagi mana tangan ada dekat pipe, kepala pipe tu kan. Okay, untuk low cost hand sanitizer ni, dia hanya sekali pump je. Dia mempump untuk quantity yang sama, consistent quantity for the one time. Sekali tangan, sekali satu kuantiti. Kalau air tu selagi mana tangan di situ, dia akan curah air. Oh, even though we put our hand long enough kat situ, dia sekali je dia pump macam tu lah. Dia sekali je with consistent quantity. Okay, kalau macam tu, overall saya nampak projek awak bagus. Sesuai dengan kita punya situasi sekarang. Dia punya kegunaannya sangat sesuai. For the overall presentation, I can see all of you clear about what you are going to do. Very clear, I can see that. I think you can proceed with your with your project lah. So I can't wait to see the development of your project lah. Nampak macam menarik je. Saya pun nak tengok. So once it's complete and it can be used, maybe we can implement it on KTMK itself. Maybe, right? Mungkin macam menarik jugalah. So hopefully, I can't wait to see the progress of your project lah. Okay, so overall it's very good. But then I suggest Haidatun Rashikin, next time can you please present in English, Try. Okay, siapa juga, Ifah tadi juga kan? Boleh, you want to both language pun boleh, tak apa. But please try to present because just a practice, okay? Okay, so okay, for me that's it. So can't wait to see your progress later on. Okay. Thank you, madam. Thank you. Okay, Shah, back to you.
Bunyi radio. Back to you. Back to you. Okay, Supervisor, ada apa-apa? Bagus tu projek tu. Ya lah, Tek. Siapa nak PMP, nunggu kena PMP. Mun Ada Ah, sikit. mun Udah mun okey you can apply kerja template soon lah. So hopefully boleh lah. Ah. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much Puan Baizura dan Puan Safina. So untuk awak bertiga, inilah panel awak sampai end product nanti. So dia akan ikut perkembangan projek you. Jadi untuk demo satu nanti akan datang, pastikan projek you dah 50% develop. Okay? Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum. Dan you boleh left. Thank you, Madam. Dah boleh left. Boleh left.